Fala galera, belezeira? Quem tá falando é Chico, tô aqui junto com o Pouquinho. Fala galera, beleza? Z Gameplay 09. Voltamos, acabamos de almoçar, então vamos nessa. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, que é o prólogo do Phantom Pain. Esse daqui é o pai do Stealth, primeiro jogo Stealth na história. É do Kojima. Pra quem não sabe, o Kojima hoje esse jogo é do Kojima. Talvez quem não sabe quem é o Kojima é o cara que fez o Death Stranding. Beleza? Lembrando que essa live é um oferecimento do patrocinador do nosso canal, Odonto Company, www.odontocompany.com. E agradecemos também a NET. Valeu, muito obrigado pelo apoio, pelo suporte e o feedback sempre positivo. Mundo dos Nets. Claro. Bora então. Olha o Phantom Pain aqui. Contexto. Para nós não existe vitória, Snake. Lá vivia um homem que era uma lenda entre os mercenários. Um homem que matou uma unidade de mercenários descomunal. Muito antes do advento das empresas militares privadas, o que ousou declarar-se uma nação, um homem que, protegido por sua nação, fez inimigo da sociedade capitalista moderna e do mundo. Essa é a sua história. Nós somos mercenários. Não somos uma legião estrangeira. A MSF é um negócio, um novo tipo de negócio. Conhecido pelos codinomes Snake e depois Big Boss, ele provou sua capacidade como agente da Fox, uma unidade das Forças Especiais dos Estados Unidos, mas um certo incidente o incitou a se separar dos militares, e dizem que vagou por zonas de guerra em todo o mundo como um mercenário. Em 1974, Snake e seu parceiro Kazuhira Miller estavam conduzindo um pequeno grupo de mercenários na América do Sul quando receberam uma visita de um homem que se dizia professor envolvendo um grupo armado misterioso na Costa Rica, um país sem um exército militar próprio. O professor estava acompanhado por um de seus estudantes, uma garota chamada Paz, que havia sido sequestrada e agredida por esse grupo. O professor e Paz ofereceram contratar Snake para tirar o grupo da Costa Rica. Contudo, Snake percebeu o engodo no mesmo instante. Meu nome é Paz. Eu farei de tudo para defender o que o meu nome representa. O professor era, na verdade, um agente da KGB e o grupo armado em questão, financiado pela CIA na Guerra Fria, financiado pela CIA. Na Guerra Fria, operações clandestinas no exterior entre agentes dos Estados Unidos e soviéticos não eram novidades, mas a motivação da CIA era um mistério. A Paz escapou de uma das instalações do grupo da CIA, trazendo consigo uma fita cassete. Nela constava a voz de uma mulher conhecida como a Mãe das Forças Especiais, The Boss. Como havia uma música popular em 1973 tocando ao fundo, fazia sentido concluir que a gravação havia sido feita recentemente. Snake ficou impressionado. The Boss supostamente estava morta. O que ela estaria fazendo na Costa Rica? Vou fazer pela garota, pela Paz. Snake. The Boss era a mentora de Snake e a única mulher que ele havia amado, mas 10 anos antes, Snake foi forçado a matar The Boss em uma missão, uma lembrança amarga que ainda o assombra. Embora soubesse que ela não poderia ter sobrevivido,
Snake não conseguiu recusar a proposta do professor, dizendo para si mesmo que estaria intervindo como um elemento dissuasivo para um país indefeso. Além de honrar a paz, Snake partiu para Costa Rica. Lá se deparou com uma unidade da Frente Nacional de Liberação Sandinista National Liberation Front, que havia fugido da Nicarágua. Após ir contra o... Sabe o que é essa Frente Nacional de Liberação Sandinista? Não, é Sandino, é a Revolução de Sandino contra a ditadura na Nicarágua. Sandino, por isso que é sandinista. Sandino é um dos revolucionários da América do Sul e uma das lendas também, que lutou contra regime militar isso. E foi traído que nem um Judas. Não, ele foi traído que nem um Judas. O cara que traiu ele era considerado um aliado dele, que levou ele para uma emboscada e acabou sendo preso e morto. Após ir contra o regime de Somoza, que era a favor dos Estados Unidos, esses rebeldes se tornaram alvo do grupo da CIA, que matou o comandante deles, deixando a unidade fragmentada. Todos me tratam como uma criança, eu já não aguentava mais. Chico! Qual o nome do cara? Snake resgatou os sandinistas e os convidou para ficar na Mother Base, uma base de operações em alto mar fornecida pela KGB. Os filhos do comandante derrotado, Amanda e Chico, viram um pouco do herói Che Guevara em Snake e passaram a idolatrá-lo. Isso provocou uma rápida expansão das forças de Snake. No entanto, ele nem estava perto de descobrir as reais intenções da CIA na Costa Rica. Creio na paz através da dissuasão nuclear. Snake então encontrou Guear, um cientista preso em uma cadeira de rodas que estava sendo forçado a trabalhar para a CIA. Guear revelou o plano assustador da CIA. Estavam desenvolvendo um sistema em que, caso ocorresse a detecção de lançamento nuclear inimigo, uma IA analisaria todos os dados disponíveis e executaria automaticamente um ataque nuclear em retaliação contra alvos apropriados. Embora projetada para aumentar o poder da dissuasão nuclear, Coldman, o chefe da estação da CIA na América Central, na verdade planejava lançar a carga nuclear para demonstrar a eficiência da retaliação automatizada. Só faltavam 5 dias para essa demonstração. Snake correu até o laboratório de desenvolvimento para interromper a conclusão da IA, inteligência artificial. Você abandonou tudo, seu país, identidade, passado e ideais, mas tem uma coisa que você ainda não abandonou. Após infiltrar-se no laboratório, Snake foi recebido pela voz da fita, a mesma voz da sua mentora, mas que na verdade era a voz da IA, do sistema de retaliação. A desenvolvedora, a doutora Strange Love, havia selecionado The Boss, que era conhecida como o maior soldado de todos os tempos, como modelo intelectual para a IA. No entanto, sucumbindo a uma obsessão pessoal, Strangelove saiu do propósito original da pesquisa. Não só reproduziu a voz da The Boss, mas também estava prestes a trazer sua psique de volta à vida em forma de IA, motivada por um tipo estranho de amor. E se The Boss pudesse ser revivida com todos os seus detalhes, apesar de estar em forma de IA? Snake hesitou, já que a ideia de Strangelove tocou em seu sentimento de perda. Com a guarda baixa, Snake foi capturado imediatamente. A IA, The Boss, estava concluída e a Peace Walker, um tanque de batalha articulado, equipado com uma carga nuclear,
que hospedava esse sistema de retaliação da IA foi ativado. Foi criado para lutar, sou uma arma, Snake. Snake lutou em vão enquanto o Peace Walker se preparava para lançar a carga. Com a catástrofe iminente, foi uma máquina que salvou a humanidade da aniquilação nuclear, a IA. The Boss afundou a Peace Walker no fundo do lago da Nicarágua, interrompendo o lançamento. Com a crise já deixada para trás, Snake se aproveitou da mobilização recente para continuar a expansão da Mother Base sem limites. Snake percebeu que a IA agiu para salvar o mundo, mas isso não mudou o fato de que a escolha final desse sistema baseado na mente de The Boss foi a de largar as armas, sendo ele próprio uma arma. Snake sentiu o ato como se sua própria vida tivesse sido rejeitada. Sem um dissuasivo, Snake e Miller convidaram os doutores Way e Strangelove para ingressar a Mother Base e desenvolver o Metal Gear Zek, uma arma bípede que equiparam com uma ogiva nuclear e acabou tornando a unidade uma potência nuclear. Esse lugar não era mais o meu. Esse lugar não será mais o meu céu. Enquanto isso, Mother Base aceitou a paz, que já era órfão, mas com o fim da crise perdeu também seu benfeitor da KGB. Contudo, isso foi arquitetado por uma agência de inteligência conhecida como Cypher. Sob ordens da Cypher, Paz se aproximou de Amanda, Chico e dos outros, enquanto explorava a base cada vez mais, com planos secretos de roubar o Zek. Seu objetivo era usar a arma como barganha para forçar Snake a se tornar parte da divisão militar da Cypher. A tentativa de paz falhou quando Snake derrotou o Zek, e ela foi arremessada nas águas do Mar do Caribe. Foi então que Snake descobriu que Chico havia se apaixonado por ela. O diário que ela mantinha na base foi descoberto alguns dias depois. Nele foi revelado a história de uma jovem garota dividida entre servir a Cypher e seguir o próprio coração. Aqui é o Chico. A Cypher me prendeu em uma base militar dos Estados Unidos em Cuba. Com a possível revelação da paz para a Cypher sobre a existência da carga nuclear de Snake, a Agência Internacional de Energia Atômica, a IAEA, contratou a Mother Base para solicitar uma expansão nuclear. Se vazasse informação sobre a existência de uma arma nuclear na unidade de Snake, ela seria severamente criticada em todo o mundo. Way, agindo contra a própria informação, a IAEA, que a Mother Base iria permitir a inspeção. Sua ideia era de que se mantivessem o Zek escondido dos inspetores, mostrariam à comunidade internacional que não era uma ameaça. Sem ter como cancelar a inspeção, Snake e seu grupo seguiram com as preparações. Enquanto isso, Amanda, que havia sido enviada a Cuba para ajudar os sandinistas, descobriu que Paz sobreviveu. O momento não poderia ser pior, com suspeitas de que ela havia traído a organização. Cypher capturou Paz e estava interrogando-a em uma base militar dos Estados Unidos no extremo sul de Cuba. Chico descobriu isso e saiu para salvar Paz por conta própria. Pouco tempo depois, uma mensagem de rádio de Chico chegou a Mother Base, dizendo que ele havia sido capturado. Sei que tudo dói agora, mas passará em breve. Tendo uma noção da verdadeira identidade da Cypher, Snake não poderia permitir que o conhecimento de Chico e Paz caísse nas mãos deles. Além disso, se conseguisse resgatar a Paz, poderia conseguir obter informações dela que o ajudariam a lutar contra a Cypher. À beira de uma inspeção nuclear, Snake decidiu ir a Cuba. Aqui tem umas coisas interessantes, são as fitas adquiridas. Aqui são instruções da pré-missão. Ouvir as dicas. Ouvir tudo, vamos ver.
This is a one-man infiltration mission, boss. Equipment is the bare essentials. Anything else will be OSP. The target location is a prison camp on a U.S. military base. Those Marines have the place locked down tight. Your only backup will be one extraction chopper. We can't send anything else. You won't need to. Again, this is infiltration, a sneaking mission. Your number one priority is remaining undetected. Use discretion before engaging any guards you encounter. Be mindful of their sensory perceptions: sight, sound, smell, and pain. Fortunately, these atmospheric conditions will continue until dawn. That should provide you with some cover. At least the weather's on my side. Your mission objective is to rescue Chico and Paz. According to Chico, they're both being held at an old prison facility. Recon from the intel unit supports this, so it's safe to assume that's where they are. Once you've gotten them to the RV, call in the extraction chopper. I'll monitor the situation and offer guidance from here, but you'll be the one in the field. How you handle this mission is entirely up to you, boss. Snake, yesterday we received official communication from the IAEA. It says, it has come to our attention that your organization recently purchased nuclear fuel from Uzbekistan authorities. We request permission to inspect your facilities. What a load of bullshit. Yeah, they're after Metal Gear Zeke's nuclear warhead. I'm betting this is payback from Cypher after Paz's leak. Using the UN. There's no telling how much influence they have. But the IAEA can only do inspections in countries that are party to the NPT. And we're not a country. Exactly. We haven't signed a safeguards agreement with the IAEA over peaceful nuclear use, and we're not obligated to report any nuclear material we have, nor information about any nuclear facilities. The IAEA has no authority to inspect us. But despite all that... That nuke's our last line of defense. We don't want to announce we have it until the world is preparing to wipe us off the map. Until then, we let everyone think we're just a private army with conventional firepower. What's Huey's take? That the problem's how to hide the nuke in Metal Gear. But I gotta tell you, he was all for it. I see. But there's no way we can have the IAEA poking around here. So what do? Ignore them? Send them an official letter of refusal. Say that we're a private organization and we've done nothing to attract this suspicion. You got it. We finished Zeke's waterproofing reinforcement yesterday. The day after tomorrow, we'll be done installing the main depth control tank, the compressed air tank, and the attitude control propeller pod. Huey. If the underwater test goes well, next week we'll try the 300-foot seabed depth. Drop the act, Huey. How did we end up agreeing to the nuclear inspection? Because after you sent that letter, I told them. After careful reconsideration, we agree to your request. And frankly, we should be inspected. This is our chance. If they come and go without discovering the nuke, we can tell the world we're clean. Of course, it's risky, and we'll have to make sure everything's perfect, but it'll be worth it. Huey, can they do an inspection without going through the Board of Governors? We contacted the IAEA's admin branch, and they said there's no record of us being brought up at any of the board's meetings. I'd say probably a preliminary inspection to determine whether we should be referred to the board. So it's bound to be a small inspection team, and they won't be here that long. Don't worry, leave everything to me. Has the media gotten wind of this? Yeah, 2 major Western networks want to do stories on us. I planned on saying yes. What? You want to broadcast this place to the world? That's why I agreed to the inspection. This is a golden opportunity. We can use the media to prove to the world we don't have a nuke. Besides, even if we said no, it would just be delaying the inevitable. Kaz, our hands are tied now. Start getting the place ready. Thanks, boss. Don't get the wrong idea. You set it up so that any more changes of heart will arouse suspicion, that's all. Zeke stays, but we'll have to move all other AFVs to shore. Any potential troublemakers can go with them for some mandatory R&R. Sound good, boss? Just do it. About the inspection, what do we tell the men? The truth. What else? The one thing we don't need to worry about is anyone here spilling the beans about Zeke. Good point. What about the Sandinistas?
There's still quite a few of them left on the base. I hate to say it, but it won't look good having Soviet bloc personnel here. The problem is, moving a group that size in a hurry would look even worse. At least Amanda's on assignment in Cuba. They'd recognize her. She should stay put for now. All civilians save Huey will have to return to their countries. Even your Parisian? Of course, we'll get her whatever paper she needs. Dr. Strangelove's departure came at a perfect time. The less Zeke-related staff here, the better. Wait, she left? That's right. You were away on a mission. She left last week. There's nothing cooking in AI weapons research, and Zeke is complete. There was really no reason for her to hang around. I'm surprised Huey let her go that easy. Yeah, his crush on Strangelove was never much of a secret, huh? He followed her everywhere while Zeke was in development. Boy, would she get pissed. But he does have a lot on his mind right now. I've got bigger issues to deal with. That's what he said. That's the spirit, Huey. 10 days ago, we got reports that Paz was still alive. She survived. She was rescued by Belizean fishermen who found her drifting in the Caribbean. So what's the plan? Silence her before we're compromised? No. I've got something else in mind. Our friends at Cypher suspect Paz could be a double agent. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Black site. Nice. A slice of American pie on communist soil, and out of U.S. legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Paz's leak. We're an army without a nation. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved's bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows their true nature. Right. Paz is our only link to Cypher. If she's still alive, we need her on our side. If not us, who else is gonna rescue that bitch? When do we do it? The inspection comes first. We'll deal with us afterwards. Do the men know? Word has started to spread. The information came from Cuba through Amanda. One of the base personnel used to belong to El Frente. I'll tell everyone we don't concern ourselves with the survival of enemy spies. We need them focused on the inspection. And if we get her back here and she isn't cooperative, there's still plenty of room for her in the ocean. Works for me. What about Chico? He had a chance to stop Paz from hijacking Zeke and he blew it. He's carried that guilt ever since. Kid really did care about her. Chico, it's hard to say how he'll react. Have Amanda call him out to Cuba. He shouldn't be here right now. Good idea. They haven't seen each other in a while. Little time with Big Sis and he'll forget all about you-know-who. What? Still no sign of Chico? What's going on? It's Amanda in Cuba. Our resupply package arrived, but Chico wasn't with it. Relax, Amanda. I'm sure he's just exploring Havana or something. First time in the big city. Could have gotten carried away. Cos, wait. The boat Chico was on, did it stop anywhere before it got to Havana? Yeah, it had to refuel at Santiago de Cuba. You don't think... Oh, shit. You gotta be kidding me. He does this now? It's 60 miles from Santiago to the prison camp. Chico used to cross the mountains with the older Sandinistas like it was nothing. He'll make that in 3 days. Still, even if he does find his way there... You know how reckless he can be. Chico thinks we've abandoned Paz. That's why he's doing this. We'll start by having the intel detachment in Cuba look for him. We can't let him be captured. Some cages to the east of a big building. Eastern or grassy facility. That's where we are. Help me, Snake. It's a setup. We have no choice. Yeah, if Chico talks, he could blow the new cover up. We can't hold off until the inspection's over. When can we be ready? It'll take at least 16 hours to confirm the flight path and prep a bird. The intel unit has started reconning the area. Sounds like I'll have to miss the inspection. Boss, we'll just have to send someone else to get them out. No. I'll go. Yeah, Chico and Paz would only take orders from you anyway. We can't go taking on those Marines at the base head-on. It's gotta be off the radar, and it's gotta be you. Hold down the fort, Cos.
Snake, you can forget about civil liberties where you're headed. God only knows what they'd do to you if you got caught. Do not let that happen. The Cubans leased the land to the U.S. as a gesture for helping them gain independence from Spain. The deal remains in effect until both countries agree to dissolve it, or the U.S. abandons the land. That's why America still operates the base even after La Revolucion. Problem is, it's leased land. Meaning it isn't American soil, so the U.S. Constitution doesn't apply there. That allows them to withhold its civil rights protections. Yeah, that's Uncle Sam's excuse. The area was originally only for detaining refugees from countries like Cuba and Haiti. But a few years ago, the CIA and its like started using it as a black site. Enemies of the state are renditioned there and subjected to extreme forms of interrogation. You can bet Cypher had a hand in that. As you'd expect, American and other Western human rights organizations aren't allowed anywhere near the place. What happens there disappears down the memory hole. Who knows what they're doing to Chico and Paz? I'd like to interrogate her ourselves. But if worst comes to worst, make sure she's dead. Chico, on the other hand, we have to bring back, fast. He knows too much about us. Cos? The area is surrounded by mines placed by both the U.S. and Cuba, making escape on foot impossible. You're heading into the lion's den, Snake. Don't take this one lightly. Come back in one piece. Yeah. Da hora. I heard about Paz's tapes. Yeah. Why do you think she'd leave him behind? And that diary? Whatever it was, her commitment was wavering. That much is clear. So she was leaving clues to help us. No way to know for sure. And the ocean's not giving her back. November 4th, 1974. At the outskirts of Barranquilla, Colombia. Contact with Big Boss successful. Zadornov posed as my professor, but Big Boss took one look and knew he was KGB. However, he does not seem to suspect me. To him, I am just a peace-loving student, and another victim of the CIA. We asked him to drive the CIA out of Costa Rica. To him, this means betraying his country. His forces are smaller than anticipated. They drift from place to place with nowhere to call home. That provided us an opportunity, so we seized it. Zadornov offered them a plant off the Costa Rican coast to use as a base. As expected, Miller jumped at the chance. Although initially reluctant, Big Boss came around when Zadornov played him the tape. All because the voice on it sounded like his mentor, the boss. Naked Snake, the man who once saved the world from the brink of nuclear war. Awarded the title of Big Boss for his service. He later became a mercenary, abandoning both his title and his country. To him, that honor was steeped in the blood of the boss, the mentor he was forced to eliminate. Exceptionally charismatic, he possesses unparalleled combat and intelligence-gathering abilities. His only discernible weakness is her. This operation hinges on how effectively we can exploit that. Kazuhiro Miller is Big Boss's lieutenant. Half Japanese, half American. He once served in Japan's self-defense force. Though he and Snake first met as enemies, they discovered a common bond and together built their private army, with Miller directing business and administrative affairs. He comes off as shallow, but his true intent is hard to read. I must be careful. All that is clear is his infatuation with Big Boss. With East and West fighting over its control, Central America is now the most contested region on Earth. CIA Central American Station Chief Coldman has developed Peace Walker, a fully AI-automated, fail-deadly nuclear launch system with which he aims to reignite the Cold War. Snake's new objective in Costa Rica is to prevent that. Zadornov's, or should I say, the KGB's plan is to play the two sides against each other, turning the entire region red. Not one of the three parties realize they're all just pawns in Cypher's hands.
Cypher watches all. Mother Base has developed rapidly since being established in the Caribbean Sea. They recruit more personnel daily, and already their mercenary services are turning a profit. Big Boss's leadership and charisma, and Miller's business acumen drive this impressive growth. Furthermore, joining forces with a faction of the FSLN has expanded their power even more. They have even commenced their own weapons development program. All is proceeding according to Cypher's will. I could not be more pleased. Snake's pursuit of Peace Walker led him to an AI modeled after the boss's thought patterns. It was incomplete, but, somewhat ironically, making contact with Snake was the necessary finishing touch. Meanwhile, the scientist behind Peace Walker's locomotive control, Huey, defected to Snake's army. His presence has greatly accelerated weapons development at Mother Base. I failed to anticipate Coldman's madness, but nuclear war was averted. However, this was only after the boss AI on board Peace Walker sank itself to the bottom of the lake, in what could be likened to suicide. The boss laid down her gun, choosing to sing for peace instead, and Snake, himself a gun, parted ways with her. In doing so, he reclaimed the title he once abandoned. He is Big Boss. Zadornov has been detained. Since this leaves my cover identity without a guardian, the Mother Base staff has taken me in. I am now better placed than ever to monitor their internal affairs. Everything continues to unfold according to plan. The developer of the boss AI, Dr. Strangelove, has also come to Mother Base. With her and Huey's expertise, they can now develop a weapon capable of matching Peace Walker. Development on the bipedal weapon is now complete. They call it Metal Gear Zeke. It stands there like some sort of mystical guardian. The soldiers gaze on it with pride and reverence. Big Boss has elected to arm it with a nuclear weapon. As an army without a nation, they seem to feel the need for a deterrent against whatever the world might pit against them. It is a dangerous gambit. Why do such a thing? Their nuclear strategy differs from the Americans and the Soviet Union. The superpowers deter attack by revealing their nuclear arsenals to one another. Snake and his men know that if they were to go public with this, the whole world would unite against them. Business would dry up overnight. So they do not plan on revealing the nuke until necessary. This ace-in-the-hole approach is their idea of a nuclear strategy. Wielding a deterrent, all the while unable to reveal its existence. I wonder if Snake sees how vulnerable this makes them. Yes. Hijack Zeke? Yes, I did indicate that to be our leverage. But I cannot imagine his agreeing to that now. But did you not raise them to safeguard your governance without borders? No. I have not forgotten. Cypher watches all. Yes, things are proceeding, but modifying Zeke has not proven easy. I am using Zadornov to buy some time. No, I have not forgotten what you said. However... Well, forgive me for asking, but this is you I am speaking to, isn't it, Cypher? I will fight Big Boss. The world must be ruled by a single will. To defy Cypher is a fate worse than death. Parece que a Paz tá junto com a Cypher, então. Não. Bom. Então. O Phantom Pain é o jogo. Esse daqui é o prólogo do Phantom Pain. Vamos no normal, né? Resgate Chico, membro da Mother Base.
paz em um alvo de alto valor. Um alvo de alto valor de uma prisão da Marinha dos Estados Unidos e fuja da área da missão de helicóptero. Não sei. Olha que legal. Em uma era onde ainda o mundo era dividido em oriental e ocidental, The Boss, mãe das forças especiais e heroína da Segunda Guerra Mundial. Não li. Deixa eu... Dá pra vir aqui. Desertou para a União Soviética. Sob ordens do governo norte-americano, seu último aprendiz, Snake, tirou sua vida. Mas para The Boss, a deserção não passava de um disfarce. Ela foi criada para se sacrificar e evitar uma guerra nuclear. Essa foi sua missão final. The Boss usou o Snake para garantir que o legado dos Philosophers, um vasto investimento militar sob o controle dos exércitos soviéticos, alcançasse os Estados Unidos. Por essas conquistas tão grandiosas, Snake recebeu o título de Big Boss. Após dar as costas para os Estados Unidos, Snake começou a recrutar soldados com a ajuda da Kazuhira Miller, um homem que ele conheceu na zona de guerra. Em 1974, a dupla construiu uma base secreta no Mar do Caribe. O exército privado de Snake continuou crescendo, até que a necessidade de possuir um elemento dissuasivo os induziu a obter uma arma nuclear. Enquanto isso, o Major Zero, um homem que já havia trabalhado com Snake para criar a unidade das Forças Especiais Fox, usou o legado dos Philosophers para expandir sua organização de inteligência, a Cypher. Cypher continuou alastrando suas raízes às camadas mais profundas dos Estados Unidos. Sem ter um grupo militar próprio, Zero desejava juntar-se novamente a Snake, seu antigo camarada. Enviou Paz, sua agente, para fazer contato. Apesar da... É um monte de coisa, né? É dica. Ângulo de visão usado ao preparar uma APA. É memorizado em vídeo. A opção de memorizar ângulos de visão de armas interiores pode ser desligada. Se for desligado, o ângulo da visão padrão sempre será a visão do ombro quando a arma... Quando preparar a arma. Se você terá que trocar o manual para visão em primeira pessoa quando necessário. Tipo de penetração de projéteis varia com o tipo. A munição para pistolas tem menor penetração de todas. A penetração de fuzil é média e de rifles franco-atirador tem maior penetração. A munição de fuzis é forte o bastante para atravessar container de madeira. Um único tiro de rifle de franco-atirador tem alta penetração, consegue perfurar vários alvos. Por outro lado, tranquilizantes têm a menor penetração de todas e não quebram vidro ou luzes. Quando operar um holofote, pressione o botão para a direita para ligá-lo ou desligá-lo. Não tente enfrentar um veículo blindado com um rifle ou pistola. Use explosivos de acionamento por rádio, como C4, granadas ou uma das plataformas antiaéreas localizadas na base. Também é possível que você encontre na base armas com um poder de fogo mais eficaz. Pronto? Você pode marcar inimigos. Tem que apertar X, né? Pra passar a missão. Mas, deixa eu ver. Ao infiltrar no território inimigo, você corre o perigo constante de ser descoberto. Evite a detecção, mantendo-se fora da vista, ficando longe de holofotes. Se você for detectado, o inimigo poderá solicitar... Cara, é o stealth do Far Cry, né? O inimigo perderam de vista e eles vão se concentrar na sua última posição.
É. Marcar inimigos. Você pode colocar marcadores em qualquer lugar do mapa. Acesse o modo mapa do terminal. Use o controle esquerdo para movimentar o cursor. Marcadores contra a redor também são exibidos durante o jogo. Conversa de rádio, mensagem. Tá. Segure o botão R3 para aproximar a câmera. Isso é particularmente útil ao inspecionar uma área quando estiver escondido. Grama. Vambora? Bora. Aí deu Kojima Game. Guantánamo. She told us everything. Don't worry. I kept my word. She didn't suffer long. Here. You earned it. How's it feel to play the traitor? No more war games. You're a real man now, soldier. Esses moleques são malucos. Give my regards to your boss when you get home. Ten days ago, we got reports that Paz was still alive. She survived. She was rescued by a Belizean fisherman who found her drifting in the Caribbean. So what's the plan? Silence her before we're compromised? No. I've got something else in mind. Our friends at Cypher suspect Paz could be a double agent. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Black site. Nice. A slice of American pie on communist soil, and out of U.S. legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection. Tem uma pegada meio de Death Stranding, né? A iluminação, assim, né? Chuva. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. A iluminação assim meio An American acinzentada, private lembra? intelligence agency involved. Né? Bad news.
Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows their true nature. Right. Paz is our only link to Cypher. If she's still alive, we need her on our side. Trojan horse is in. Sabe o que é o cavalo de Troia? Confeitos, comandante da Fox, identidade desconhecida. This pirate crackdown's a go. Move! Lembra muito Death Stranding. Lembra muito porque nós estamos falando, lembra muito porque a gente está jogando isso daqui pela primeira vez. Nós vimos a gameplay de Death Stranding antes disso daqui. Mas isso daqui influenciou muito Death Stranding. Tanto é que o jogo lá é totalmente stealth. So who's the other target? That would be Chico. He's being held in the same area as Paz. Last radio contact was 40 hours ago. Find them both. Bring him back alive. Enter the compound from the south cliff. Secure Chico and Paz, then report back from the rendezvous point. É o Snake aí. Caramba. We'll send a chopper from across the Cuban border. You should be back at Mother Base in time for lunch. You'll probably just miss our guests. The only catch is you go in solo. The politically sensitive nature of the mission means backup is not an option. Fine. I like some alone time now and then. O próprio Snake lembra um pouco o cara de Death Stranding. Aliás, pode ser até uma grande referência. O cara do Death Stranding parecia com o Snake. Né? Kept you O waiting, herói do huh? passado já conhecido pelo codinome Big Boss. Chico and Paz are being held in an old, unused part of the compound. Get inside and head northeast. Mission info has been updated. This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight.
Como é que Before you é? go any further, use your binoculars to recon the area. Keep low. You can check the controls on the pause screen. What do you see? Press the call button to get more intel. There's a door in the fence. You see that, Chuck? Your binoculars are equipped with a directional microphone. You should be able to listen in on whatever they're pointed at. Here we set up? Some of the guys are saying... You know what? Best we just drop this, right? Sure. Que isso? Óculos de visão noturna. Head for the old prison. You'll find the targets there. You can use your iDroid to check all sorts of operational data. The map, objectives, the target's locations. It'll help a lot if you let it. I've sent VIs of the targets to your iDroid. Take a good look. Dá uma olhada onde? Que eu não tô entendendo. Open the menu tab, then select Mission Info. From there you can view targets' photos or check other visual information. Ground Zero, siga pra This Vera is the e... transmission we intercepted. Chico's call for help. Snake, it's Chico. I need your help. Cypher's holding me on a U.S. military base in Cuba. Classic's here too. You're at the precinct area on the coast. There's some cages to the east of a big building. East an old grassy facility. That's where we are. Help me, Snake. Their lives are in your hands. Get Chico and Paz out of there.
Oi? As of today, I will be living here at Mother Base. Now my real trial begins. As of today, I will be living here at Mother Base. Now my real trial begins. Zadornov was paying my room, board, and tuition, but he has since been captured. I told him... Vou parar. Tá. Tá aqui então. Marker placed. Marker placed. Eu posso ir assim. Muito louco. Muito difícil. Mapa, satélite. Ok, quero sair daqui. Aí aqui. Ótimo. Não! Como é que eu subo? Ah. Ele não pula? Clique R1. Pelão o tiro, hein? Vou subir ali e vou dar uma olhada. To climb an obstacle, press the action button. Ah, triângulo. Oh. Tá ok. Tira esse cara das minhas costas aí. Não. Papai tem muito disso, né, cara? Quero saber como é que eu vou... Como é que eu vou entrar nessa base? To the old prison area. You can bring up the target's location on your iDroid. If you ready your weapon while crawling, you can move horizontally left or right. If you do that holding the dash button, you'll move faster.
move the bodies of enemies somewhere out of sight. Contact me if you need advice. You should try listening in on those soldiers. Even casual chatter could reveal something in a place like this. That rain just won't let up. It'll help you stay out of sight, but watch you don't get hypothermia. Pula. Que? Don't push yourself. Fall back to a safe position. Understood. Search every corner. They gotta be around here somewhere. Out. Por que eu tô com essa arma, cara? Não, por que eu tô com essa arma, cara?
Ah, o cara tá vivo aqui ainda? Eu tô com uma arma sem silenciador. Cadê minha arma de conquista? Não. Não é essa arma com silenciador. Eu tava com uma arma silenciada, agora não tô mais. O que aconteceu com a arma? Aqui é uma tranquilizante. Da hora o projetor. Ah, mano. Sensibilidade é muito alta. That's the old prison area. The targets are there.
Try and contact the target. Wait for the enemy to stand down. Vai ter que ficar... Stealth. Morrer não. Cansado que eu tô aqui, né? Não, cara. Não. Take you out. Contact is my
Ah não! Droga. Snake, talk to me! Snake! Quanto que será que tá o jogo da Portugal? Portugal perdeu. Perdeu? Tô fora. Você já viu já? Eu vi os caras zoando. O que os caras falaram? Que Portugal não chega, nunca vai chegar no final. 1-0. E no cara do Marrocos foi expulso. Então acabou então. Acabou. This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Head for the Vai, old prison. vai stealth. You'll find the targets Você tá there. agora você tá com a arma. Eu acho que ó, aquela hora lá, ó, é a mesma arma, só que ela tá sem silenciador. É, mas tem que aqui, ó. Ah, entendi. Eu apertei o botão errado. Por que você não falou isso pra mim? Tô visto agora. Ah, Aí, ó. você já sabia disso já. Sabia disso, deixou eu morrer só pra jogar, né? Fofinha do caramba. You should move the bodies of enemies somewhere out of sight. Muito louco. Eu gostei. Mata ele com a L1. Head for the old prison. Não, é You'll find the targets there. Eyes open, boss. L1. Daí se aproxima pra cima. Take a good look at the enemy through your binoculars, and you can mark him. Marked enemies can be sensed when nearby, even if there's a wall between you and them. But it only works if you stop and take the time to focus your attention. This helps you maintain situational awareness. Try it. CP, this is Delta 2. Just got a check out of nowhere. No sign of the enemy. Over. This is CP. Understood. Stay alert and smoke out the enemy. Out. Olha o toquinho, né, Gabriel? Isso, né? Acho que dá pra entrar dentro desse negócio, deve ter alguma coisa. Massa interessante pra hora de sair. You've got explosives. They'll pack enough power to destroy their anti-air defenses or vehicles. If you ready your weapon while crawling, you can move horizontally left or right. If you do that holding the dash button, you'll move faster. Stand down. Stand down. Return to your post. Out. Usando um lento pra matar os inimigos. Contact me if you need advice. Deixa eu pegar. Ah, o sensor não quebra. Hã? O sensor tá que quebra. Quebra?
Então, o mantimento possível. Só vá direto pra lá, então. Será que dá pra recuperar um? Será que não tem luz no carro? É a falta. Cuidado, tem. É o cara da luz. That's the old prison area. The targets are there. All units on alert. The enemy's hiding somewhere. Find them. Out. Será? Chico. Cara, que da hora, com poder. Chico, it's me. No! No! Go away! Go away! No, man. Let me out of here, please. Get off me! Get off! Chico, keep it down. Go away! Right over here. Hey, you gotta let me out. You let me out, no! Stay here. Get off me! Get off! Chico, calm down. Calm down. Don't fight it. I got Chico. And Paz? Not here. Are you sure? Pretty sure. Is Chico able to walk? Hold on. Not gonna happen. You'll have to carry him out there. Okay, boss, change your plans. Haul Chico over to the rendezvous point. We'll get Paz's whereabouts out of him once he's calmed down. I marked the RV on your map. Okay, now carry Chico there. Marker placed. Cara ali, ó. Acho melhor soltar ele e pegar ele com o silenciador. Pega ele com o silenciador. Ah, é, você pode ir. Pode ir do
Quer que eu tire? Não. Oxi. É que ele não fura a roupa. Você vai ter que pegar. Solta o Chico, coloca, pega a silenciadora, pega os dois. Olha lá, não deixa ele caguetar em você. Tem que ser rápido. Ah, o cara dormiu. Boa. Once you don't end up head first in the ocean. The RV's just a little further. Great. You reach the RV. Put the target down for a minute. How's he doing? Chico, where's Paz? She's dead. When was this recorded? She's dead. Okay, now use your iDroid to call the chopper for pickup. Eu vou tentar pegar. Bus! On your feet. Okay. Chico was taken out of his cage. Did he leave the tape recording while he was being moved? Paz might be up ahead. I hear vehicles. And a flag. Must be near the heliport. A gate. Chico left the tape on record while he was being moved. Try using what you hear to find Paz. If you're still not sure, listen to the tape again. Please select a landing zone. Landing zone confirmed. Roger that chopper request. It's headed your way now. Eu tenho que tentar resgatar a paz. Acaba de falar que a paz foi levada. Sei não, hein? Tem que tentar pegar a paz. Como é que você entrou nesse menu das explosivas? Falta atenção. Segurar 2 vezes. Essa granada de munição. This is Morpho, arriving shortly at LZ. Roger.
I have arrived at marker. Following SOP and we'll move to nearby LZ and stand by. This is Morphle, on station at LZ. Put the target on the chopper. What's wrong, boss? Mission abort? If you want to continue the mission, move away from the chopper. Como lembra Death Stream, né? São os 3 pontos onde ela pode estar? As zombies aqui. Ah, tá. Marker placed. Então, o que nós vamos fazer? Descarregar isso daí? Zerar esse cara aqui de mim daí. Tenta pegar ele na faca. Maybe Chico's tape can tell you something. What can you hear on it? Take a close listen. That sound. A flag fluttering. Next, they headed for a place with a helicopter. Vocês conseguem subir aí. Ah, munição. Olha, é uma Uzi. Pelo menos vai estar com o silenciador novo. É Uzi. Não olha a pistola. Ah, entendi.
That's a serious injury. It won't heal on its own. You'll need to treat it with first aid. Position. Find Haas and bring him back here. Não, mas massa. É sinalizador.
Boss, why did you abandon the mission? Ok. Calma aí. Nossa, dá pra não bater o pé aqui. Caramba! Volta tudo. Now let's find Paz. If she's dead, we need to see the body to be sure. Boss, any clue where she might be? Pra ir embora? Acho que eu vou pedir pra ir embora. Marker placed. Né? Tem uma arma, né? Não, não trocou. Será que ela deve estar aí? Será que ela deve estar aí? Maybe Chico's tape can tell you something. What can you hear on it? Take a close listen. Boss, have you checked Chico's tape for clues? What you hear on it might lead you to Paz. Ixi. 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 Zoado. Provavelmente a última, né? CP, this is Zulu 10. We're under fire. Suppressed weapon. No shots heard. Over. This is CP. Understood. All units on alert. The enemy's hiding somewhere. Find them. Out. Where are you? So your suppressor is worn out. That gun will be as loud as any other now. If you have to shoot, be careful. CP, this is Zulu 10. We've got unidentified gunfire. Location unknown. Over. This is CP. Understood. Locate threat immediately and eliminate as necessary. Out. Não. Ah, não, que coisa. Ah, não, tinha que entrar.
Como é que você colocou o silenciador? Ah, tá. Ah, você. Cadê o silenciador? Quebrou também? Quê? Quando você é adultivo, você quebrou. Não. Push yourself. Fall back to a safe position. Find Paz and bring her back here. We're going to search the area. Over. This is CP. Understood. Search every corner. They gotta be around here somewhere. Out. If you think someone's about to spot you, perform a quick dive to get to cover. Make contact with Paz. She's our link to Cypher. Bring her back no matter what. Now either interrogate him, knock him out, or kill him. His life is in your hands. CP, this is Delta 6. We finished our search of the area. Couldn't find anyone. Over. This is CP. Understood. Keep your guard up. Out. Nossa, achei uma sniper.
Caramba, a sniper não mata, mano. Como assim? Tá um tiro na cabeça? Ah, eu não vou morrer. Yourself. Fall back to a safe position. Is. Try asking one of the Marines. And I don't mean politely. Interrogate them. CP, this is Zulu 4. Hostile got out of sight. Searching now. Over. This is CP. Understood. They can't have gotten far. Stay alert. Out. Interrogate him. Find out what he knows. Caramba. Sniper não pega, cara. Que? Aonde? Surveillance camera. Intruder on the security monitors. All units
interrogar esses caras aí. Então, como é que eu interrogo? Não, cara. Não. Quis interrogar você, cara. You can use your iDroid to check all sorts of operational data. The map, objectives, the target's locations. It'll help a lot if you let it. Como é que... Ah, tá. É linha. Speak. Speak. Spit it out. Speak. Spit it out. Spit it out. Speak. Marker placed. Marker removed. Marker placed. Marker placed.
safe position. Let him get the drop on you. Keep your guard up. Out. All fire teams, this is CP. We lost the security cam. There's no reason for Make contact with Paz. She's our link to Cypher. Bring her back no matter what. Tá, eu tinha aberto o portão e nem vi. Back and forth while hanging. You can also climb back up or let go and drop. Just be sure of your surroundings before you do. CP, this is Zulu 7. Differently spotted. We're under attack. Over. This is CP. Understood. Tighten security and find the intruder. Out. Não, deveria ter. Até o barulho dele andando lembra um pouco, né? Hã? Não, não é RPG, mas... O quê? Ah, é um RPG, sim. Sim, não tô conseguindo encontrar nada. Tem que encontrar a paz. Tá nesse prédio, só que eu não, aparentemente o cara, eu tinha que interrogar mais um para saber exatamente, mas o cara falou que estava no prédio da administração. Hã? Que horas vai começar? Vamos assistir? Ah, daqui a pouco começa. Aqui, ó. Aqui é a saída pra
Por onde eu tava aquela hora. Eu vou ver se eu interrogo mais um aqui. Matei todo mundo. É como lembro a quantidade de screen. Droga, matei todo mundo, cara. Será que esse negócio abre essa porta? Keep in mind that time doesn't stop while you use the iDroid. You can Como é que even eu move uso o around while droid? using it, but pay attention to your surroundings. Como é que eu uso o droid? Ah. Don't touch me, you son of a bitch! She looks weak. We need her alive. Yes, sir. Paz. You're back early today. Early? And the sun is still up. See. Yeah. Chico, Yes? let us not do this, okay? Huh? I do not think I want to talk to you. But I came here to... Just quiet. Or I'll scream. What the... I don't get it. Ele já tava assim.
Aqui, ó. Marker placed. Marker placed. Cara, eu vou extrair. Tem. Aqui, ó. Marker placed. Ó, lá no vou extrair. Tô achando lá. Como é que chama, né? Esse? Use a flare grenade to call the chopper to your current position. Just don't forget you might put it in danger of being shot down. Roger that chopper request. It's headed your way now.
helicóptero. This is Morpho, approaching position. This is Morpho. I have arrived at marker. Following SOP and we'll move to nearby LZ and stand by. This is Morpho, on station at LZ. Chopper, you'll be aborting the mission. Are you sure? Como assim abortar a missão? Vamos abortar, mano. Tô encontrando? Vambora. What's wrong, boss? Mission abort? A gente vê o que tem que fazer. Vazou todo mundo aí, não sei o que aconteceu. Cara, é sinistro também, hein? Imagina se saísse um Metal Gear agora. Ia ser louco, hein? Aboard. Ah. You're really aborting the mission, huh? Head back in as soon as you're prepared. Bom, depois a gente volta quando estiver preparado. Nós vamos fazer um break agora. Nós vamos assistir Inglaterra contra a França. Beleza? Mais tarde a gente volta aí. Provavelmente a gente vai jogar um DMZ. Ok? Valeu, valeu. Obrigado a todos que estiverem na live. Valeu, obrigado pela presença. Nice. Muito obrigado. Valeu um pouquinho. Valeu. Nice, até mais. Cuidem, juízo. Até.